Anna, will you tell us which product do you favorite? I think my favourite A.Haussmann product is probably the Hatto Silk because it makes really beautiful paintings and you can dilute it really, really fast. You can get a beautiful thin wash. Ja gut, du weißt, wir kennen uns schon so viele Jahre und meine Lieblingsprodukte, vor allem bei den Textilien, sind sehr ästhetische, leichte Materialien, wie zum Beispiel Seide. Und da gibt sich natürlich die Symbiose mit Hatto Silk. Hatto Silk kann man eben für sehr leichte Materialien verwenden und trotzdem behält das Material diese Leichtigkeit und Flexibilität. I think for me it's the Hatto Rust. Hatto Rust. Niemiecki rosteffekt. It's just so easy to use and a really realistic effect. Fordi den er utrolig interessant at arbejde med. Man kan få mange forskellige rustnuancer. Všechny produkty jsou velmi dobré a můj nejoblíbenější je imitace rezvy. And it's just that one application of the gel activator and it really makes a realistic rust effect. Man kan trylle med den, men jeg kan godt se at det er et nytt produkt i år som heter Hatto Glitter. My favourite product is definitely Hatto Screen. I think it's an amazing product that can turn anything into a projection screen. Moim ulubionym produktem firmy Haussmann jest Rajslak. To jest produkt, z którym możemy uzyskać fajne, antyczne. I would have to say it's the crackle glaze. And funnily enough, I've used it on Microsoft hand controllers for the gaming consoles, for the Xbox, and it looks fantastic. It's amazing, gives a good feel. Vielen Dank. Gerne.